Good evening, everyone. Welcome to our presentation. Today we are going to talk about a very important topic in English academic, introduction to referencing and plagiarism. Before we start, let us introduce ourselves. My name is Nur Salma Suhaida Putri, and I'm here with my partners, Nabila Fitria Ramadan. Together, we will help you understand how to write in your own words and avoid plagiarism in your assessment. As student and future research, it's really important to know how to use other people's ideas properly. Sometimes we read good source and want to use them, but if we copy directly without paraphrasing, that can be considered plagiarism. So today we learn how to paraphrase correctly and why plagiarism is something we must avoid in academic writing. In this presentation, we will discuss what plagiarism is and how to avoid it, and some practical examples and tips for writing in your own words. We hope that after this session, you'll have a clearer understanding of how to express ideas effectively while respecting academic integrity. So, without further ado, let's get started with the first part. What is plagiarism? Plagiarism is the act of using someone else's word, ideas, image, or work and presenting them as your own without giving proper credit to the original source. It doesn't matter whether the plagiarism is intentional or unintentional. Both are considered serious form of academic dishonesty. In academic settings, plagiarism is a violation of ethical standards. It shows a lack of integrity and responsibility, and it can lead to serious consequences such as failing a career, suspension, or even expulsion from an academic institution. Beyond school or university, plagiarism can damage your professional reputation and credibility. Example of plagiarism. Plagiarism comes in many forms. Pindah gak? Udah pindah itu. Plagiarism comes in many forms. Some of the most common example include copy, copying text from a website or article without citing the original source. Example, copying a paragraph from Wikipedia and pasting it into your paper without quotation marks or a reference. Using another person's assessment or project and submitting it as your own. Example, submitting your friend's essay with only a few changes to make it look different. Copy pasting sections from books, articles, or research papers. Even if you change a few words, if the structure and content are not yours, it's still plagiarism. Paraphrasing improperly, changing some word while keeping the same sense, structure, or meaning without citing the original source is also plagiarism. Reusing your own previous work without permission. Example, submitting a paper you wrote last semester for a different class without informing your teacher. Plagiarism is a problem because plagiarism is not just about copying, it's about the honesty and lack of original thought. When you plagiarize, you take credit for work you didn't do, show that you don't understand the topic well enough to explain it yourself, miss the opportunity to develop your writing, research, and critical thinking skill. Risk academic
penalties or damage to your record. Avoiding plagiarism. How to avoid plagiarism? Avoiding plagiarism is not difficult if you follow some important guidelines. Here are the 3 most effective method. Yang pertama, ada quoting. Use the exact word from the search and put them in quotation marks. Always include the author, name the publication years. Example, academic honestly is a fundamental value in education. Ini contohnya. Lalu, yang kedua, ada paraphrasing. Restate the original idea in your own words and sentence structure. Make sure the meaning is the same and always cite the search. Ini. Lalu, yang terakhir, citing search. Always give credit by mentioning where the information came from. This could be in text citations, footnotes, or a reference list, depending on the academic style. Use APA, MLA. Quick tip, academic writing is about showing what you have learned, not just repeating what others have said. Use search to support your ideas, not replace them. Kita ice breaking dulu ya. Jadi, ice breakingnya kita nanti ngebacain suatu pernyataan kayak gini. Nanti kalian ngejawab ini tuh plagiarism atau enggak. Ngerti gak? Yes, understand. Ya, oke. Ini yang pertama. Copying a paragraph from Wikipedia without citing the search. Apa, hei? Plagiarisme. Plagiarism. Plagiarisme. Siapa yang jawab? Siapa itu yang jawab? Aku Dimas. Ramdan. Dimas. Dimas bukan? Ramdan. Dimas, ya. Ya. Jawabannya benar. Jadi, Dimas ya? kenapa? Karena itu nggak ada citationnya. Jadi sama dengan plagiarism. Yang kedua, rewriting in your own words and citing the search. No. Jawabannya plagiarism. Yusuf izin menjawab. Not, Yusuf not. izin menjawab. Plagiarism itu mah. Ada lagi gak yang mau jawab? Saya. Siapa? Rahmat Irfan. Ya, jawabannya? Not plagiarism. Not plagiarism. Oke, Rahmat, kamu benar. Oh ya, thank you. Tadi aku udah jawab itu. This is Itu Ramdan paraphrasing itu with ngejawab. the proper referencing. Oke, sama. Oke, kita lanjut ke materinya. Oke, selanjutnya. What is referencing? Referencing is the practice of giving credit to the original authors or source of information that you use in your writing. Whether you're quoting directly, paraphrasing, or summarizing someone else's ideas, referencing shows your academic integrity and helps avoid plagiarism. In academic writing, you are expected to support your arguments with evidence. This evidence often comes from books, journal articles, website, or other reliable source. Referencing allows your readers to verify your source, understanding your research process, and explore further readings. Remember, referencing is not just a formality. It is a way to participate in the academic conversation by acknowledging the contributions of others. And why is referencing important? Because gives credit to the original authors and strengthens your credibility by showing that your ideas are based on research, allows reader to find and check your source, helps you avoid plagiarism, demonstrate your academic honesty and professionalism. Kemudian, the example untuk
penulisan apa? Untuk penulisan referensi sama paraphrasing. Jadi ini ada original. Di sini ada original itu dari kalimat asli dari buku atau teori. Kalau parafrase itu versi parafrase dengan gaya bahasa berbeda tapi maknanya sama. Ini menggunakan gaya APA atau American Psychological Association. Isinya juga ada nama penulis dan tahunnya. Contohnya kayak gini. Lalu ada referensi. Referensi itu tulisan sumber lengkap di daftar pusakanya. Ini tuh referensi itu sumbernya dari mananya. Dan ini persyaratan untuk menuliskan suatu referensi atau paraparse suatu uh, penjelasan tanpa kita tercap plagiarism. Jadi ini persyaratannya. Kemudian ini untuk contoh-contohnya bisa dilihat. Ini ada tipsnya juga buat para Halo. ngelek Masih bisa gak? kedengeran gak guys? Ada suara kitanya gak? Ada. Oh ya. Ada tips juga buat para fase itu pahami maknanya dulu, lalu tulis ulang dengan gaya kita sendiri, pakai bahasa kita sendiri, lalu gunakan sinonim dan ubah struktur kalimat. Jangan cuma ganti katanya atau ubah susunan kalimatnya. Jadi pastiin hasilnya tetap memiliki makna sama dengan sumbernya. Terus gunakan prinsip read, think, and write untuk menulis dengan alami. Udah. Ini yang tadi. Ya. Kemudian kenapa referencing itu sangat penting? Tadi udah dijelaskan ya di awal. Kemudian two main parts of referencing, ada dua hal yang menjadi main partnya, yaitu in-text citation shows the source within your writing. Ini fungsinya. Kemudian example-nya seperti di sini, Smith 2020 or Smith, pokoknya penulisannya seperti yang di tabel ini. Kemudian reference list provides full source details at the end of the text. Dan ini contohnya. Untuk penulisan style untuk reference itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada APA, use in biasanya digunakan di education, psychology, social sciences. Kemudian formatnya biasanya contohnya seperti ini. Contohnya Smith J 2020 Academic Writing Oxford University Press. Kemudian yang kedua ada MLA. Biasanya digunakan di literature, arts, humanities, dan ini untuk contohnya. Kemudian yang ketiga ada Chicago. Chicago ini biasanya digunakan di history, fine arts, business, dan ini untuk example-nya atau contohnya. Dan terakhir yang keempat, untuk penggunaan style reference itu yang terakhir adalah Harvard. Biasanya digunakan di general use across many subject. Dan ini untuk example atau contohnya. Lanjut. When do you need to reference? Biasanya kapan sih kita butuh reference itu? Biasanya itu di quote someone's exact word. Kemudian paraphrase or summarize someone's ideas. Yang ketiga, use fact, statistic, or data from a source. Yang keempat, refer to a theory, method, or model developed by someone else. Dan yang terakhir, include chart, table, or image created by others. Sekian. Thank you. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah.
Apakah ada yang ditanyakan? Halo guys, Nggak ada. Siapa? nggak ada. Enggak ada. Oke. Dicukupkan. Untuk bukti Oh ya, kehadiran, nanti bukti kita share Kahoot atau kuis ya, ya di grup dan kita nilai dari 3 teratas yang paling yang besar skornya yang skornya. paling tinggi. Terima kasih. Thank Terima kasih you. guys. Thank you for Thank your you for guys your attention and thank you. untuk waktunya. Terima kasih. Oke. Bil, Ya, Bila, apa? Apa? itu kuis gimana kuis? Kuis Ini nanti kita mencari inspirasi ya. Kalau mencari inspirasi dari kalimat orang lain itu harus dikutip. Kalau misalnya kita ngambil copy paste, ibarat kata kita kayak mencuri karya orang lain. Kira-kira orangnya marah nggak? marah, Miss. Miss. Iya, dia udah susah-susah nyiptain apa namanya ya, atau menemukan sesuatu ide tapi diambil orang lain. Nah, caranya itu tadi paraphrase. Kemudian supaya kita bisa memparaphrase itu, kita harus mempelajari yang namanya sinonim sama antonim. Gitu ya. Apa bedanya sinonim sama antonim? Kalau antonim Bu, Yusuf izin menjelaskan. Kalau antonim Hmm? lawan kata, kalau sinonim persamaan kata. Ya, jadi tinggal dibolak-balik aja kata-kata dari si penulisnya. Dan biasanya ini digunakan ketika kita mau bikin karya ilmiah, kayak misalnya skripsi ya kalau di akhir semester. Kemudian cara apa namanya mengutip dari yang tadi kita pelajari itu kita menggunakan APA style, yaitu menggunakan nama belakang si penulis baru tahunnya, Tahunnya. kayak gitu. Oke, cuman itu poin dari pembahasan kita kali ini. Insya Allah mudah dipahami ya. Yes, understand. Iya, Miss. Ya, sebelum kita tutup kelasnya, ada yang masih bikin kalian bingung nggak dari pertemuan awal sampai akhir? Karena bentar lagi kita mau UTS. No, Miss. Apa tuh? No. What is that? Nothing, Miss. Oke, jangan lupa nilai akumulasi dari semua elemen ya, mulai dari kuis, tugas, sama keaktifan kita di presentasi ini. Jadi bukan cuma nilai UTS-nya aja gitu ya. Oke, Miss. Di kelas ini nggak ada yang skip tugas-tugas kan? Insya Allah Tidak. tidak. Insya Allah tidak Oke. ada. Aman, Miss, aman, Aman nggak ada aja. yang lewat. Rajin. Aman, berarti Rajin. nilainya aman Aman juga. aja, Bu, rajin. Mudah-mudahan paling kecil B ya. Tapi mudah-mudahan A semua. Amin, amin, amin. Amin. Amin Dan paling usaha. Ya, sebentar Miss mau apa namanya SS nama-nama yang hadir hari ini. Amin, Miss. Miss, aku hadir. Iya, iya. Ini lagi dilihat namanya. Miss Nabila satu akun sama Nur Salma ya. Yang Oke. satu kelompok Ya, kita satu satu kelompok. akun. Ini presentasinya di rumah siapa? Ini di luar Miss, lagi ditikung. Di luar. Iya, karena rumah kita jauhan, Pada Miss. jauh. Ntar pulangnya gimana? Kemalaman nggak? Enggak, Nggak aman Miss. Miss. Udah izin, Miss. Oke. Take care ya kalau pulang. Thank you, Thank Miss. you Miss. Okay, you can close the meeting. Kita akhiri sampai di sini ya. Together. Alhamdulillahirabbil alamin, and we continue to WhatsApp ya. Alhamdulillah. Tinggal Thank quiz you. kan? Thank you so Ya. much, Miss. Ya, thank you for you too.
and you did your best in this presentation. Thank Thank you. you. Miss tutup ya kelasnya. Thank you, Miss.